Shughuli katika serikali za kaunti liwe liwalo lazima zilemaze kuanzia hapo kesho kutokana na ukosefu wa fedha kupiga jeki miradi tofauti. Haya si matamshi yangu kutoka hapa studioni, bali yanatoka kinywani mwake mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye vilevile ni gavana wa gatuzi la Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya. Haya yanajiri baada ya maseneta kutoafikiana kuhusu utata wa ugavi wa rasilimali. Tutakuwa na kufahamisha taarifa hiyo. Kadhalika tutakuwa na tupia jicho usimamizi wa jiji la Nairobi. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko atoa wito kwa viongozi, gavana wa gatuzi la Nairobi Mike Mbuvi Sonko pamoja na mkurugenzi wa huduma ya usimamizi katika jiji la Nairobi Mohamed Abadi kuzika kando tofauti zao kwa minajili ya kuboresha jiji hili la Nairobi. Lakini kabla ya kukivunja chungu chetu cha matangazo, tuangazie vipaumbele. Magavana watangaza kwamba kaunti zitasitisha huduma kuanzia kesho kutokana na ukosefu wa pesa. Wizara ya elimu yachapisha mwongozo wa kiafya na kanuni za kiusalama kuhusu kufunguliwa tena kwa taasisi za elimu ya kimsingi nchini. We are doing 20 weddings per day, and the people who come to this venue is only the bride, the groom and the 2 witnesses, and they are given their scheduled appointments, so they don't all come at 8 o'clock. Na hafla za kuhalalisha ndoa kupitia afisi ya mwanasheria mkuu kufanyika katika shule ya msingi ya Nairobi kwa muda wa miezi 3 ijayo. So Dr. mtazamaji, karibu tuandamane hadi tamati. Naitwa Timothy Kipnusu nikikuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwenzangu Isaac Lemoka. Mfasiri wa lugha ya ishara kwenye kulia kiumbo chako ni Lensa Odingo. Moja kwa moja tunatupia jicho swala ambalo limetokota katika taifa hili, utata wa ugavi wa rasilimali, na kama nilivyodokeza huenda shughuli zikalemazwa hapo kuanzia hapo kesho kwenye serikali za kaunti. Tunaelekea moja kwa moja hadi kwenye gatuzi la Kisumu ambapo naarifiwa mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Ambetsa Oparanya anazungumzia kuhusiana na utata huu. Hebu tusikize. I'm going to make this statement. Chairman of the Council of Governors and the governor of Kakamega County. Because when I speak on behalf of the council, I must get a mandate from the entire council for me to issue a statement. And the statements I've issued before, and the statement I'm going to issue now, has the mandate of the Council of Governors. Sometimes I might disagree with my colleagues, but when the majority resolve on an issue, I have to pronounce myself on behalf of the Council of Governors. So I will make a statement, an official statement thereafter. In between, I will also make other clarifications. The Council of Governors would like to clarify the reasons surrounding the decision to shut down the counties from tomorrow. First and foremost, we would like to set the record straight that the shutdown is not a decision by the chairman of the council. This follows a resolution made by the full council on 8th September 2020. This has been occasioned by the delay to pass
the County Allocation Revenue Act 2020 has a delay in disbursement of the equitable share of revenue. More than 3 months into the financial year 2020-2021, county employees have continued to work and offer services, with some of them without receiving their salaries and allowances. Some of these employees have been thrown out of their houses due to lack of payment of rent, no money to buy food, no money even to pay for utilities. For your information, they have at the moment no health insurance cover because the county governments have not paid for this cover because they have not received their disbursement. Further, the health facilities have no medicines, no money to replenish non-pharmaceutical commodities. We have been unable to pay electricity bills. At the moment as I talk, the county governments owe Kenya Power $2 billion for the financial year for 2020-2021. As you are aware, the National Assembly already appropriated resources to the national government, which has continued to provide services and employees paid. Allow me to give you the chronology of... Na bila shaka ni mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Ambetsa Oparanya akizungumzia kuhusu mzozo wa ugavi wa rasilimali, kidokeza kwamba shughuli zimelamazwa kwenye serikali za kaunti, wafanyikazi hawawezi kulipa zile fedha ambazo zinahitajika pale nyumbani. Bila shaka ni swala ambalo linahitaji suluhu. Nikiwa kwenye muktadha huo mtazamaji, kaunti zinasitisha huduma kuanzia kesho Alhamisi kutokana na ukosefu wa pesa. Taarifa kutoka kwa baraza la magavana inadai kwamba shughuli za kaunti zimekuwa zikikabiliwa na uhaba mkubwa wa kifedha na sasa haziwezi kuendelea tena. Taarifa hiyo ya ukurasa nusu inawaagiza magavana kuwaruhusu wafanyikazi wote waende mapumziko na siku 14. Baraza hilo linasema kwa sasa litaendelea kushinikiza kutolewa haraka kwa fedha za kaunti. Baraza la magavana limetimiza tishio lake la kusitisha huduma kwenye kaunti baada ya kuagiza kaunti hii leo zisimamishe huduma. Kwenye taarifa iliyotiwa saini na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya hii leo, magatuzi yaliagizwa kutohudumia wagonjwa wapya wa kulazwa hospitalini na badala yake kutoa huduma chache za wagonjwa wasio wa kulazwa. Huduma zisizokuwa muhimu pia zilisimamishwa na wafanyikazi wote wa kaunti kushauriwa waende likizo ya majuma mawili, huku baraza hilo likiendelea kushinikiza kuharakishwa kutolewa kwa pesa za kaunti. Baraza la magavana lilionya majuma mawili yaliyopita kwamba kaunti zitasitisha huduma Septemba 17 ikiwa bunge la seneti halitafikia makubaliano kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato ili kuwezesha kutolewa kwa fedha kwa magatuzi. Seneti ilikuwa inajua kabisa kwamba baada ya miaka 5 hiyo formula lazima iangaziwe upya. Hiyo miaka 5 watu walikuwa wako wapi? Hata kama wangesema kwanza tupatiane pesa wafanyikazi ambao wanafanya mahospitali na kwa department zile zingine, at least waweze kulipa rent na kupata chakula na kulisha familia zao. Maseneta katika kupinga hatua ya kusitisha shughuli za kaunti walionya kwamba magavana hawana mamlaka ya kisheria kusitisha shughuli za kaunti. Any public official who directs others to violate law, to violate the Constitution, and if you read that together with Section 199 of PFM Act, you will find that they are committing an offense and they are liable to imprisonment for 5 years. Wabunge hao wanahimiza magavana wajipikie kwanza pesa ambazo tayari zimetolewa kwa kaunti. It is shocking to us
how somebody who has been a minister for planning, who should be understanding processes, who has been a member of parliament for Butere, Madam Speaker, can act in such a manner. Koti kuu ya Kenya ilisema ya kwamba wanapaswa kuwa wakipewa 50% ya pesa ambazo tulikuwa tumekubaliana. Kwa hivyo hakuna haja yoyote ya yeye kuleta kiegemezo ama kizuizi chochote cha watu kupewa huduma. It is not going to happen. You are not going to force us. You are not going to jail us. You are not going to arrest us, even if we send you a pin. Kulikuwa na matumaini jana baada ya Rais Uhuru Kenyatta kukutana na viongozi wa Seneti na mwenyekiti wa baraza la magavana kutatua mzozo huo. Rais aliahidi kutoa shilingi bilioni 50 zaidi kwa kaunti katika kipindi kijacho cha kifedha ikiwa uchumi utaimarika. Bunge la Seneti kwa zaidi ya mara 9 limekosa kuafikia suluhu kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato. Wanasema fahali wawili wakipigana nyasi ndio huumia, na tumai suluhu itapatikana ili mwananchi wa kawaida aweze kupata huduma katika serikali za kaunti. Kwingineko, tukitupia jicho masuala ya elimu, Wizara ya Elimu imechapisha mwongozo wa kiafya na kanuni za kiusalama kuhusu kufunguliwa tena kwa taasisi za elimu ya kimsingi nchini. Kanuni hizo zinabainisha hatua ambazo taasisi hizo zote zinafaa kutekeleza kabla ya kuruhusiwa kufungua tena kwa shule. Kanuni hizo zinashinikiza kwamba taasisi hizo zote zinahusishwe katika kuhakikisha kwamba masomo yanaendelea kwa wanafunzi wote humu nchini licha ya kuvurugwa kwa masomo hayo na janga la COVID-19. Serikali ilifunga taasisi zote za elimu kuanzia tarehe 15 Machi mwaka huu kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Janga hilo limevuruga masomo kwa zaidi ya wanafunzi milioni 18 humu nchini na kutishia kuafikiwa kwa lengo nambari 4 la malengo ya maendeleo endelevu kuhusu upatikanaji wa elimu na mafunzo bora yenye usawa na jumlishi. Ili kushughulikia janga la COVID-19, Wizara ya Elimu ilibuni mpango wa kutoa mwongozo kuhusu utoaji wa elimu na mafunzo bora na yenye usawa kwa Wakenya wote wakati na baada ya janga hilo. Kanuni hizo zinashinikiza kwamba kabla ya kufunguliwa tena kwa shule, taasisi za elimu ni sharti zibuni sera na taratibu zifaazo kwa mazingira yao ili kuwezesha kufunguliwa tena kwa taasisi hizo bila tatizo lolote na kutenga bajeti ya kuhakikisha mazingira salama ya elimu kwa kutekeleza kanuni za kiafya za kukabiliana na janga hilo. Katika maandalizi ya kufunguliwa tena kwa taasisi za elimu, wakuu wa taasisi hizo watahitajika kuimarisha uwezo wa wafanyakazi, wanafunzi na bodi za wasimamizi na wazazi kwa kushughulikia ugonjwa wa COVID-19, kuhakikisha kuna maji safi ya kutosha ya mfereji, kuweka jumbe za uhamasisho na kuwafahamisha wanafunzi, walimu, wahudumu, wazazi na jamii yote ya taasisi husika kuhusu mbinu za kimsingi za kuzuia maambukizi ya COVID-19. Wakati na baada ya kufunguliwa tena kwa taasisi hizo, walimu wote wakuu ni sharti wahakikishe kwamba wanabadili kanuni na shughuli za kila siku za taasisi hiyo kuambatana na mabadiliko yanayotokana na janga la COVID-19. Wahakikishe taasisi zinapanga upya shughuli zao ili kuhakikisha umbali ufaao unadumishwa, kuhifadhi takwimu za wanafunzi wote na nambari za mawasiliano na anwani za nyumbani za wazazi na watunzaji ili kurahisisha ushughulikiaji wa dharura na kuwafahamisha wazazi na watunzaji kuhusu mabadiliko yanayotarajiwa kutekelezwa katika shule za vyuo. Walimu wakuu wanashauriwa wadhibiti ziara za wageni kwenye taasisi zao, huku hafla zote za taasisi zikiwemo siku za ushauri kwa wanafunzi zikifutiliwa mbali hadi zitakapothibitishwa baadaye. Taasisi zote za elimu ni sharti ziwe na vyoo vya kutosha vilivyo safi ili kuzuia kuenea kwa magonjwa. Wale wanaoshughulikia chakula na wasafishaji kwenye taasisi hizo watahitajika kuvalia mavazi ya kujikinga zikiwemo glavu, aproni na barakoa ili kudumisha afya na usafi. Wanafunzi ni sharti wadumishe umbali wa mita 1 wanaposubiri kuabiri magari, huku viwanja vikiwekwa alama wazi. Na kuhusiana na kanuni za shughuli za michezo, viwanja vyote ni sharti viwekwe alama ili kuhakikisha wanafunzi wanacheza michezo mbalimbali isiyohusisha kugusana na kushikana. Wasimamizi wa taasisi watahitajika
kuhakikisha kuna muuguzi au kupanga na vituo vya afya vilivyo karibu kushughulikia masuala ya kiafya ya wanafunzi na kuhakikisha kliniki za taasisi hizo zina vifaa vya dharura vya kimatibabu ili kuwasaidia wanafunzi na wafanyakazi iwapo kutakuwa na maambukizi ya COVID-19. Purity Museo, Darubini. Mtazamaji, taarifa yake Purity Mseo ndio inatamatishia hamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Nazama nikiibuka ni mingi zaidi, ikiwemo taarifa kuhusiana na iwapo wewe unajitayarisha kufanya harusi hasa katika jiji la Nairobi, ni masuala yapi ambayo unastahili kuzingatia. Usibanduke. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Tonight on KBC Channel 1. It's always good to know that someone loves you, especially when you are feeling so down. How could I have been so wrong about everything, hon? It wasn't all bad. Listen, I'm sure there were some good times, right? No. But we're not even... No. Don't talk like a saint who's about to become a martyr, huh? This is as far as you go. No, please, no! Ramon! El paraíso conocimos. In Love with Ramon. Karibu tena mtazamaji, ni furaha iliyoje kufahamu kwamba unatizama. Hebu tuangazie taarifa kuhusiana na wale ambao wanatafuta barafu wa moyo. Hafla za harusi za kanisa na kitamaduni au na za serikali zimeadimika tangu kuzuka kwa janga la COVID-19. Kwa wale wanaolenga kuhalalisha ndoa zao katika afisi ya mwanasheria katika kaunti ya Nairobi, kuna mabadiliko machache katika eneo la hafla hiyo. Katika muda wa miezi mitatu ijayo, hafla hizo zitaandaliwa katika shule ya msingi ya Nairobi baada ya serikali ya kitaifa kuchapisha swala hilo kwenye gazeti rasmi la serikali. Ni jinsi mwanahabari wetu Irene Mchuma Oding anavyotuarifu kuhusiana na huduma hiyo ambayo imepanda, huku wanandoa 20 wakitia saini vyeti vyao vya ndoa. Shule ya msingi ya Nairobi ambayo imesalia kufungwa tangu mwezi Machi mwaka huu sasa itatumika kama kituo cha kusajili ndoa kwa watu wanaotaka kuhalalisha ndoa zao jijini Nairobi. Shule hiyo tayari imeandaliwa kwa shughuli hiyo, ikiwa imewekwa vituo vya kunawia mikono, vyumba vya kubadilisha nguo, vituo 4 vya kutia saini, sehemu 2 za kupigia picha. Usalama pia umehakikishwa. We are doing 20 weddings per day. And the people who come to this venue is only the bride, the groom, and the 2 witnesses. And they are given their scheduled appointments. So they don't all come at 8 o'clock. So if we are starting at 9, the couple that starts at 9, 10 minutes officiating, 10 minutes to take their photographs, and then 10 minutes to leave, so that the next couple comes in. So we've allocated 30 minutes for each couple. Mnamo siku yake ya kwanza kutekeleza shughuli zake, wanandoa 20 wamehalalisha ndoa zao baada ya kulipa ada ya shilingi 3,900 kila mmoja. This has hardly cost anything. I mean, not more than 10,000 has gone to do the preparation of this venue. The grounds have been given to us for free. Afisi ya mwanasheria mkuu imesema kituo hicho kitakuwa na vituo 2 na maafisa 2 wa usajili wanaotekeleza hadi karamu 60 kwa wiki moja.
Hatua hii inalenga kupunguza mrundiko wa sasa wa watu wanaotuma maombi kutoka 700 hadi 400. So other than just the civil marriages, there are other services going on in Sharia House that are not necessarily officiating marriages. So that's why we have to decongest, and the garden weddings are for Nairobi only. Katibu mkuu mwandamizi wa afisi ya mwanasheria mkuu Winnie Gushu amesema kituo hicho kitafanikisha ndoa za dini zote. Wanandoa wamesifu mchakato huo mpya wa kufunga ndoa, wakisema ni wa gharama nafuu, wenye watu wachache na wa kihistoria. Waliotutangulia walinena kwamba wawili waliopendana si rahisi kuwatenganisha, na baada ya shughuli katika mahala hapa, wao wawili tu waliounganishwa ndio wanajua mipango yao ya baadaye. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1 katika kaunti ya Nairobi. Kontu Irene Mchuma Oding. Kwingineko ni kwamba waziri wa mazingira Keriako Tobiko amewahimiza gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko na mkurugenzi wa huduma za usimamizi wa eneo la Nairobi Mohamed Bari kushirikiana ili kuboresha utoaji huduma katika kaunti ya Nairobi. Tobiko ambaye aliongoza maadhimisho ya siku ya kimataifa kuhusu sehemu ya ozone katika bustani ya Michuki jijini Nairobi, ambayo ilihudhuriwa na viongozi hao wawili, alisema mwaka 2022 umekaribia na viongozi hao wanafaa kushirikiana na kutimiza ndoto ya Kenya. Akihudhuria maadhimisho ya ulinzi wa sehemu ya ozoni katika bustani iliyokarabatiwa upya ya Michuki, waziri wa mazingira Keriako Tobiko alizungumzia uhusiano mbaya kati ya gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko na mkurugenzi wa huduma ya usimamizi wa eneo la Nairobi Mohamed Bari. Akionekana kumuongelesha Sonko ambaye pia alihudhuria hafla hiyo, Tobiko alimhimiza kuangazia juhudi za kuboresha maisha ya wakazi wa Nairobi badala kujihusisha katika vita vya ubabe. It is not competition as to who is more powerful, who is senior, who is more influential. That really doesn't matter at all. What our people want and desire is unity of purpose. Waziri alisema Jenerali Badi yu tayari kushirikiana na Gavana Sonko ili kutimiza ajenda ya maendeleo ya jiji la Nairobi. Time for side shows will come, time for campaigns will come, and Your Excellency the Governor, I assure you, as I have assured the DG NMS, that we are willing, ready and able to work together with your government, your ministries and your agencies to ensure that the people of this beautiful city get the services they desire. Alihimiza viongozi kuangazia juhudi za kutekeleza majukumu yao huku mwaka wa 2022 ukikaribia. We have less than 2 years left to 2022 or almost. And so time is not on our side. And we should try as best as we can to maximize on the time left by delivering services to our people and avoiding side shows. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Tukisonga mbele, serikali imewaondolea raia kutoka nchi 147 wakiwemo wale kutoka Tanzania sharti la kukataa karantini kwa siku 14 wanapowasili humo nchini. Raia kutoka nchi hizo sasa wataruhusiwa kutangamana na umma. Kwenye taarifa ya pamoja, Wizara ya Afya na Mashauri ya Nchi za Kigeni zilisema kuwa uamuzi huo unanuia kunusuru uchumi wa nchi hii na pia kusuluhisha mzozo wa kidiplomasia unatokana na hatua zinazokinzana na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Wizara ya Afya imebadili kanuni kuhusu kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 na kuondolea raia wa nchi 147 wakiwemo wale wa kutoka Tanzania sharti la kukaa karantini kwa muda wa siku 14 wanapowasili humu nchini. Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni kupitia kwa Katibu Mkuu Mwandamizi Ababu na Mwamba
ilisema kuwa hatua hiyo itarejesha uhusiano wa kidiplomasia hasa baina ya Kenya na Tanzania kuhusiana na kanuni zinazokinzana za kuzuia kuenea kwa COVID-19 ambazo zilikuwa zimeifanya Tanzania kupiga marufuku safari za ndege kutoka humu nchini. That Kenya's foreign policy is about constructive engagement with all, is about good neighborliness, is about sharing prosperity and being there for one another. And it is in that spirit that we consider ourselves to be a good neighbor to all. And we consider Tanzania to be a friendly, brotherly, sisterly country with whom we definitely share a fantastic relationship. Shirika la safari za ndege nchini Tanzania baadaye liliondoa marufuku dhidi ya safari hizo za ndege baada ya Kenya kuondolea raia wa nchi hiyo sharti hilo la kukaa karantini. We have not seen any change in number of imported cases coming into the country. Of course, we also have a very stringent follow-up through our based platform. And because of this, there's no significant change before lifting the travel restriction and now when we have opened airspace. Wizara ya Afya leo imetangaza kwamba Wakenya 92 zaidi wamethibitishwa kuwa na virusi vya korona baada ya sampuli 2985 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha 36393 jumla ya visa vya maambukizi nchini. These cases are all Kenyans except 4 foreigners, and in terms of gender we have 64 male and 28 female. The youngest is a 2-year-old child while the oldest is 75. Nairobi imenakili visa 25, Mombasa 20, Nakuru 8, Garissa 7, Uasin Gishu 6, Kisumu visa 5, Turkana na Kiambu visa 4 kila moja, Kakamega 3, Machakos, Kajiado na Busia 2 kila moja, huku Nyeri, Kilifi, Taita Taveta na Tana River zikinakili kisa kimoja kila moja. 165 people have recovered from the disease, whereas 105 were discharged from hospitals and 60 from the home-based care program. Unfortunately, however, we've lost 3 patients to the disease, bringing our total fatality to 637. Nchini, wizara ya Naam, taarifa yake Purity Msewa, asante sana kwa kutupatia kwa ufasaha. Wengineko ni kwamba serikali inatekeleza mipango ya kukamilisha utaratibu wa kutoa kadi za huduma kwa Wakenya milioni 37 waliojitokeza kwa usajili wa nambari hiyo mwaka mmoja uliopita. Akiongea baada ya kukutana na wanachama wa kamati maalum ya bunge la taifa kuhusu swala hilo, katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Karanja Kibicho alisema kuwa takwimu za Wakenya milioni 17 zimepigwa msasa na wananuia kukamilisha shughuli hiyo kabla ya mwisho wa mwaka huu ili kuanzisha hifadhi moja ya takwimu. Shughuli ya kupiga msasa mpango wa huduma namba inakaribia kukamilika, huku serikali ikiwaahidi wale wote waliosajiliwa kwamba watapewa kadi moja ya huduma iliyo na habari zao zote kufikia mwaka ujao. Katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Karanja Kibicho alisema kuwa takwimu zote zilizokusanywa zimewianishwa kupitia kuanzishwa kwa kituo cha uhifadhi wa takwimu. And as soon as that is cleaned up, then a Huduma number is generated. That Huduma number becomes what we shall print in a card. And I had also said that the process of setting up our local production, because we do the cards locally, is almost 90% complete as well. Alisema kuwa kucheleweshwa kwa shughuli hiyo kulitokana na jukumu kubwa la kutambua alama za vidole za Wakenya milioni 14. At the adjudication, which is a very rigorous process, when automatically the data does not agree, and rarely we let agree, because the circumstances of you taking the fingerprints, probably it's a person who took when they were 18, now they are coming back when they are farmers with some worn out fingerprints, is laborious. Kibicho alisema kuwa hati hiyo yenye usalama wa hali ya juu ambayo itatolewa kwa Wakenya itazuia ukushi ambao umekuwa ukishuhudiwa humu nchini. Once we established a clear NIMS process, once we established a clean database, and once we have full information of all the citizens, then an initial census will not be necessary. Why? Because
The whole thing is automated. At birth, we know the population. At death, automatically, when you are issuing you with a death certificate, we have an application that drops the number. That 47 million minus 1. Another 10 is born, 47 million plus 10. So basically, as this matures. Hata hivyo, alisema kuwa serikali inanuia kutekeleza awamu nyingine ya usajili wa nambari hiyo ili kuwashughulikia Wakenya milioni 10 ambao hawakujitokeza kwenye awamu ya kwanza. Sasa tuzamie kapu la biashara. Kenya imepokea ruzuku ya shilingi milioni 643 kutoka kwa muungano wa Ulaya ili kufadhili shughuli ya kuongeza thamani kwa nafaka baada ya janga la COVID-19. Katibu wa Wizara ya Kilimo Profesa Hamadi Boga amesema ruzuku hiyo ni sehemu ya ufadhili wa shilingi milioni 15 unaotarajiwa kufadhili mpango wa serikali wa kuimarisha uzalishaji katika kaunti 13 ambako nafaka uzalishwa kwa wingi. Kenya ilizalisha tani milioni 4 za nafaka mwaka 2019 ambazo ni 5% chini ya kiasi cha wastani kilichozalishwa miaka 5 iliyotangulia, huku ikisemekana hali hiyo ilisababishwa na tatizo la mafuriko. Hata hivyo, katibu wa Wizara ya Kilimo Profesa Hamadi Boga amesema nakisi hiyo imepunguzwa kutokana na ongezeko la kila mwaka la tani 15,710 za nafaka katika hifadhi ya nafaka hapa nchini. Katika muda wa miaka 5 ijayo, serikali itawekeza shilingi bilioni 5 katika kuongeza uzalishaji wa nafaka. Mradi huo unalenga kunufaisha wakulima 1,185 na unanuia kuongeza mahindi, maharagwe, mtama, choroko na kunde katika kaunti 13. We have seen reduced post-harvest losses from as high as 25% to 11%. We have seen increased maize production from 13 bags per acre to 19 bags per acre. Ili kupunguza hasara ya baada ya mavuno, serikali inakarabati mabohari 11 katika kaunti hizo. Counties are the cornerstone of agricultural development and they need to be given the right resources to fulfill their tasks. We have also set up 99 collection centers with proper equipment for post-harvest management, and we have also set up some warehouses. 6 are ready, refurbished, 5 are ongoing. Muungano wa Ulaya umetoa ruzuku ya shilingi milioni 643 kwa Kenya ili kufadhili juhudi za kutafuta soko na kuongeza dhamana mazao hayo baada ya janga la COVID-19. We hope that this support will go a long way to strengthen the role of the counties in agricultural extension and the monitoring not only of KSEPCAL activities, but also of all agricultural and value chain development activities. Wakulima pia watapatiwa mafunzo kuhusu utunzaji wa mimea ili kuzalisha nafaka. Tuangazie mikiki mtazamaji. Kamati ya idara ya ustawi na maendeleo ya kaunti ya Elgeyo Marakwet CDICC imependekeza kukatizwa kwa kandarasi ya ukarabati wa uwanja wa michezo wa Kamarin. Kamati hiyo ilikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni kamishna wa kaunti Dr. Ahmed Omar ilisema kuwa hawajaridhishwa na jinsi kazi ya ukarabati inavyoendeshwa kwa mwendo wa kobe na mkandarasi Funan. We are really baffled by the slow progress being made by Funan Construction that is in charge of the contract at Kamarin Stadium,
we are not at all happy based on our progress evaluation after every 1 month or two, and based on visits by CAS from Nairobi, Minister of Sports, and based on the promise given by Funan Construction, we are convinced that this project, the contractor has to be terminated, the contract has to be terminated immediately, and another contractor who is willing and who is able to continue with the work. County Commissioner amesema mradi huo ulifaa kukamilika kufikia Septemba na kukabidhiwa serikali, lakini kufikia sasa asilimia 30 pekee ndiyo imekamilika na asilimia 70 iliyobaki haiwezi kamilika kwa chini ya mwezi mmoja. The contractor has failed to proceed on the work regularly and diligently as required by the contract document. I think the last time he was on site, we don't even know. He has not been on site for a long time. The last time his agent was with CAS, Hassan Nur, is that he promised that by September the project will be complete. Yet we know, even today, it is only 30% complete. The remaining works are so massive, 70% will not be completed in a month's time. So that convinced us that he's not capable, he doesn't have the capacity to do this work. Kazi katika uwanja huo ulianza mwezi Juni mwaka huu baada ya serikali kutoa baadhi ya fedha na kuahidi kuwa zilizosalia zitatolewa chini ya miezi 4. Uwanja huo wa Kamarini ambao ulianza ukarabatiwa mwaka 2016 ni moja ya miradi kuu ya kaunti hiyo ambayo inajivunia kuwa na wanariadha mashuhuri ambao wameletea nchi hii sifa. Wanariadha hasa chipukizi kutoka sehemu hiyo wamekosa uwanja kufanya mazoezi kwa kuwa ukarabati wa uwanja huo ulikwama mwaka 2017 kutokana na ukosefu wa pesa. Ukarabati ulianza tena mwezi Juni mwaka huu baada ya serikali kutoa fedha ikitarajia kwamba mradi huo utakamilika katika muda wa miezi 4. Frederick Muki, Darubini Michezo. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha, manake mwelekezi ananiarifu kwamba muda wa kukupasha umetamatika. Manake nikitizama klabu kutani sawa na mkolobo wangu wa mkononi inaashiria kwamba ni dakika 35 baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kutoweka sitakuwa nimetenda haki bila kupitia jumbe ambazo umezituma. Sam Leguto anasema asante kwa Darubini. Charlie anasema anatizama kutoka Kuria, na Washira vile vile anatizama. Ni jumbe kiasi cha haja, sitapitia hizo zote na kuacha mikononi mwake mwenzangu mwanahabari wa utabiri wa hali ya hewa bila shaka Tilio Marco, ambaye kwenye upande ule mwingine wa studio naona akijimwaya kukupasha utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Timothy Kipnusu, ambapo nimekuletea taarifa hizi kwa niaba ya mwenzangu Isaac Lemoka. Mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa Lensa Odingo. Usiku usiokuwa na bugdha. Kwaheri. Hujambo mtazamaji, jina langu ni Tilio Marco. Huu ni wasaa wa hali ya hewa. Maeneo mengi ya nchi usiku huu yatashuhudia hali ya ukavu, lakini kuna uwezekano wa rashasha za mvua na ngurumo za radi katika eneo la Ziwa Turkana ambalo linajumuisha kaunti za Samburu, Pokot Magharibi na Turkana. Itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba maeneo yote ya nchi yatashuhudia vipindi vya jua, lakini itakapotimu saa za alasiri ni kwamba vipindi vya jua vitaendelea katika maeneo mengi ya nchi, lakini kuna uwezekano wa rashasha za mvua na ngurumo za radi katika kaunti ya Kakamega. Tukiangazia viwango vya joto ni kwamba joto litaongezeka katika kaunti ya Mandera na kufikia nyuzi 38. Kaunti ya Nairobi itanakili viwango vya juu vya nyuzi 28 na vya chini vya nyuzi 14. Hadi hapo mtazamaji, sina la ziada ila sasa kukuacha na utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Uwe na ndoto njema.
Very Beauty College.